ஒரு மொமெண்ட் யோசிச்சு பாருங்க. Those first faltering steps when that baby, after probably a zillion attempts, repeatedly trying and failing, persists, and then that Instagram moment, my baby's first stand up, my baby's first steps, walk, run. அது தலைக்குப்புற திரும்புறதே பெரிய எஃபர்ட்னு சொல்லுவாங்க. What if it had given up at the crawl stage? How would it even walk or run? We encounter failure, but we also win sometimes. But this baby, until the first win, it's always been a fail. Isn't there a beautiful lesson to learn from that baby? Namaste. 459, we have actually seen this topic before. Tholvi, and what can we learn from those failures? There are a few things that we haven't touched upon. After all, this is such a large subject. So, miss பண்ண சில ஐட்டம்ஸை இன்னைக்கு பார்க்கலாம். முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது, this is wrong. What is the process to success அப்படின்னா, ட்ரை பண்ணு சக்சீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறத முதல்ல நிறுத்தணும் எல்லாரும். Because the process in real life is more like this. You try and 100% of the time you fail. Because you are not sure the right parameters needed, the right definition of success even. So you fail. And then if you have passion, guts, stamina, if you probably dynamically reprogram your approach, you try again, you fail again, and that cycle continues until one day escape velocity in சொல்லுவாங்களே, you reach escape velocity, you shoot off, and you reach success. So success is a long drawn out process, more like this than like that. அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். அதை புரிஞ்சுட்டாலே பாதி ஹார்ட் பர்ன், யூல் பி சேவ்ட் ஃப்ரம் இட். ஒரு டார்கெட் இருக்கு, அந்த டார்கெட்டை கரெக்டாக அடிக்கிறது ஒரு வழி தான் இருக்கு. தப்பாக அடிக்கிறதுக்கு you could go a bit to the left, a bit to the right, you could overshoot, you could undershoot. You may not probably calculate for gravity adjustments or for wind speed perturbance. எத்தனை முறைகள், எவ்வளவு வழிகளில் சொதப்பலாம். And of course, அத்தனை வழிகளில் சொதப்ப முடியுங்கிறதுனாலேயே அத்தனை புது பாடங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும். When you succeed and win, there is probably just one lesson to learn. What's winning? How to win in that circumstance, on that day. But when you screw up, there are a gazillion number of lessons waiting to be taught to you. அந்த ஓப்பன் லேர்னர் மைண்ட் செட்டோட அப்ரோச் பண்ணால் failure, temporary failure, is probably welcome. In the TED Talks, there's a book series also. Some very good TED Talks, they convert into short form books. And one such book is this one called Save Our Science. SOS மாதிரி இருக்கு பாருங்க. In the Save Our Science bookல, and the author says, students, children should be encouraged to embrace failure.
ஐயோ தோத்துறக்கூடாது, ஐயோ தப்பாயிடக்கூடாதுங்கிற அந்த கொக்கூன்ட் என்வாயரன்மெண்ட்லேயே நம்ம ரொம்ப வளர்க்குறோமோ, சயின்ஸ் will not survive in such an environment. சயின்ஸ் நடக்கணும்னா சொதப்பணும், அப்பதான் முன்னேற முடியும், அப்பதான் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் கல்ச்சர் வளரும். We have another word for it. அந்த ஃபெயிலியருக்கு we have another word for it, says this scientist. We call it data. எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல? They call failure data. Because based on that data, they will create what success is. That data will guide them to the next level of experimentation. எவ்வளோ அழகாக இருக்கு. இவர் பேர் மைக்கேல் சாங். இந்த மைக்கேல் சாங் அமெரிக்கன், சைனீஸ் அமெரிக்கன். பாக்கெட் மர்பர், சின்ன ஹைட், ரொம்ப கம்மி. Amazing tennis player. He still holds some records, I think. One of them being the youngest player to ever win a Grand Slam. இவர் தான் அந்த ரெக்கார்டை வச்சுருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். இவருக்கு பெரிய டேலண்ட்லாம் கிடையாது. அமேசிங் ஹைட்டு, ஃபாஸ்ட் சர்வ், கிரேட் ரிஃப்ளெக்ஸஸ் ஒன்றும் கிடையாது. இன்றைக்கி கூட how many Chinese players do you know who play tennis அப்படின்னா எண்ண முடியும், ப்ராபப்ளி எண்ண முடியாதா இருக்கும். அந்த காலத்தில் அவருக்கு ஒரே ஒரு டேலண்ட் தான் இருந்தது, கிரிட், ஃபைட்டர். அவர் சொல்லுவாராம், எனக்கு என்னுடைய கோச் என்னுடைய மனசில் ஆழமாக பதிச்ச ஒரு விஷயந்தான் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. அண்ட் தட்ஸ் வாட் லெட் மீ டு ஆல் த விக்டரிஸ். டென்னிஸில் நீ ஜெயிக்கணுமா, பெரிய வித்தையெல்லாம் கிடையாது கண்ணா. ஜஸ்ட் என்ஷூர் யூ கெட் த பால் ஓவர் த நெட் ஒன் மோர் டைம் தேன் யுவர் ஆப்போனண்ட். கொஞ்சம் ரெடிகுலஸ், கொஞ்சம் சில்லியாக இருந்தாலும் will it make the boat go faster பார்த்தோமே, அது மாதிரி தான். The lucid, simple, distilled fact of the matter in a game of tennis, once more over the net than you. நீ அப்படி போட்டியா, நான் இங்கே பார். நீ இப்படி வரையா, நான் அங்கே பார். I would tire my opponent out. Once more, once more. Make that guy make a mistake. That was grit. And the grit nu sonna odane, this is the book that comes to mind. Angela Duckworth ngravanga, she has researched what it means to be an underdog. அவங்க அப்பா நீ எல்லாம் ஜீனியஸ் கிடையாது, நீ எதுக்கு பிறந்த அப்படின்லாம் திட்டுவாங்களாம். அந்த lady, she has climbed the ladder, she has become a researcher. In fact, jokingly she remarks, she is now a genius researcher. எங்கள் அப்பா இல்லை இப்போ, இருந்தா I would like to tell him அப்படிங்கிறாங்க. So this lady, she comes up with a pseudo-mathematical proof of what it means to achieve something. அது pseudo-mathematicalனு ஏன் சொல்கிறேன்னா, அதில் மேத்தமேட்டிக்ஸ் கிடையாது, பட் அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படின்லாம் நம்ம கணக்கில் பார்த்துருக்கோம். அதை எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி she teaches two formulae. She says there is talent and there is achievement. உன்னால் முடிந்தது என்ன அண்ட் நீ கொள்ளும் வெற்றிகள். டேலண்ட்லேருந்து அச்சீவ்மெண்ட் வரணும்னா முதல்ல டேலண்ட்லேருந்து ஸ்கில் வரணும். டேலண்ட்லேருந்து எப்படி தெரியுமா ஸ்கில் வரும்? டேலண்ட் மல்டிப்ளைடு பை எஃபர்ட் இஸ் ஸ்கில். இருந்தால் போராது, பயிற்சி செய்யணும். பயிற்சி செய்தால் வெளிப்பாடு இருக்கும், ஒரு ஸ்கில்லாக வெளிப்படும். டேலண்ட் இன்டு எஃபர்ட் இஸ் ஸ்கில். Nice, simple, pseudo-mathematical formula. And then she says, for skill to become an achievement, உன்னால் முடியும், ஒரு சக்தி இருக்கிறது, வளர்த்து கொண்டு விட்டாய், அதை வைத்து எங்காவது சென்று அடைய வேண்டும் என்றால், how to achieve, அதற்கும் there is effort needed. So,
Simple mathematics. ஸ்கூலில் படிச்சிருப்பீங்க. What does it mean? Talent into effort squared is achievement. அப்படின்னா என்ன? ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணணும்னா நிச்சயம் டேலண்ட் வேணும். யார் வேணால் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஆனால் டேலண்ட்டுக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதை விட பன்மடங்கு, எக்ஸ்பொனென்ஷியலி மோர், யூ நீட் டு கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு எஃபர்ட். அதுதான் கிரிட். கிரிட்டுங்கிறது தோற்று போயும் தோல்வியே சந்தித்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் பல்லை கடித்து கொண்டு நரவென்று கிரால் பண்ணியாவது ஐ வில் கிராஸ் பாஸ்ட் தட் ஃபினிஷ் லைன்னு போகிறது தான் கிரிட். அண்ட் தட் இஸ் வாட் கன்வெர்ட்ஸ் டேலண்ட் அண்ட் ஸ்கில் இன்டு அச்சீவ்மெண்ட். எல்லாரும் we have gone through this phase. Little boy or little girl, uncle, aunt or mom or dad behind us, guiding us, making us ride a bicycle. ஒரு அட்வைஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. டேய், எல்லா விஷயமும் மெதுவாக பொறுமையாக பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்போம் இவ்வளோ நேரம். பட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, don't go too slow. If you don't go fast enough, you will not be able to learn. அதை வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் தெரியுமா? ஒரு ஸ்பீடை விட கம்மியாக போனால் we will buckle and fall. We don't have enough momentum அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம். Yes, that's true too. But there is another bit of advice hidden there. If you don't go fast enough, if you don't push the limits of your environment, again, you will not be able to learn. So, ஸ்லோவாகவும் போயிடாத. ஒரு நார்மல் ஸ்பீடு வந்து அதில் கம்ஃபர்டபுள் ஆயிட்டேன்னா don't be stuck there either. Continuing that analogy of the cycle, Goldilocks பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம். What is that Goldilocks zone? Getting out of the comfort zone into the learning zone அப்படின்னு. This is the comfort zone. விழவே முடியாத cycle. Too easy. You'll be bored trying this. This, on the other hand, is the panic zone. It's too hard. I tried. We have one at our office. It's next to impossible to balance yourself. You will panic. You will start hating the art of riding itself. So, between too easy and too hard, that's the Goldilocks zone. And that is the cycle we are all comfortable with. இதை வந்து தியரட்டிக்கலாக, கான்செப்டுவலாக நம்மளும் கோட்டிடியனில் பார்த்துருக்கோம். நிறைய புத்தகங்களில் இதை பற்றி எழுதியிருக்காங்க. பட் ரீசெண்ட்லி தெர் வாஸ் அ ரிசர்ச். இப்போ தான் நம்ம ஏஐ பற்றியும் மெஷின் லேர்னிங் பற்றியும் நிறைய கேள்விப்படுறோமே. There was research done on a set of algorithms and how they learned to identify brain tumor given a scan. ஒரு ஸ்கேன் இமேஜ் கொடுத்தா இதில் is this a normal brain or is this a tumored brain அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு they are training it with existing data. 100% good data கொடுத்தா how does it learn? 50% good data கொடுத்தா how does it learn? அப்படின்னு they evaluated. And then they found out that only when the 85-15 principle is adhered to, அதாவது give it data such that 85% of the time it guesses correctly and 15% of the time it makes a silly mistake and you intervene to correct that anomaly, to educate that model and say, hey, இதை நீ தப்பாக பண்ணிட்ட, இதை இப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த அட்வைஸ் வந்து 15% of the time கொடுத்தால் the best learning environment அதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு
Many research efforts were put into evaluating a lot of machine learning algorithms. இதை பண்ணும்போது அந்த சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க, மெஷின்ஸ் மட்டும் இல்லை, ஹியூமன் லேர்னிங்கும் இப்படித்தான். If you're in a classroom and you're being given a math problem to solve, or if you're being challenged with a Lego set to construct, too hard, too easy, not good learning environment. But 85% of the time ஜெயிக்கிற மாதிரியும் 15% of the time தோற்கிற மாதிரியும் உனக்கு செட்டப் பண்ணி கொடுத்தா true learning, persistent learning happens அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So losing is an important aspect in the game of life. செஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லூஸ் பண்ணாமல் ஜெயிக்கவே முடியாது. ஆக்சுவலி உன் ராஜாவை நீ ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், எதிரி ராஜாவை நீ அட்டாக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டு மேக் வே யூ மே ஹாவ் டு சாக்ரிஃபைஸ் சம் ஆஃப் யுவர் ஓன் பீசஸ். யோசிச்சு பாருங்கள், ஐ வில் நாட் லூஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா யூ வில் நெவர் பி ஏபிள் டு வின். வாட் கேன் வி லேர்ன் ஃப்ரம் ஃபெயிலியர்? I have 3 lessons to share. Lesson number 1, you learn about emotions. வெற்றினா ஒரு எமோஷன் தாங்க, joy, unadulterated, unbridled joy. But when you lose, கோபம் வருது, disgust, பயம், sadness, எத்தனை emotions. And emotional intelligence is the need of the hour to understand what you are going through. To have an out-of-body experience, to look at yourself and do an evaluation of what you're burning through is a rare ability that so many of us today miss. அதுக்கு practice பண்ணணும்னா தோற்றால்தான் முடியும். Here is another lesson that we can learn only by losing. இந்த ராவணன் கதை உங்களுக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குது. எவ்வளவோ பெரிய தவம் பண்ணான். இந்த சீனில் பார்த்தீங்கன்னா 9 தலை தான் இருக்குது பாருங்க. 10வது தலையை வீணையாக மீட்டிட்டு இருக்கான், சிவனை பார்த்து ப்ரேயர் பண்ணிக்கிட்டு. அப்படி வரம் வாங்கின ஆள் இவர். வரம் வாங்கும்போது he requests that he not be defeated or killed by the devas, the kinnaras, the gandharvas, என்னெல்லாமோ லிஸ்ட் போட்டுட்டு ஹியூமன்ஸை விட்டுறாங்க. அந்த ஹியூமன்ஸ் எல்லாம் ஒரு பொருட்டே இல்லைன்னு நினச்சிடுறான். ஈகோ. And that's what led to the Rama avatar, who came in as a human being, a simple, normal, 2-legged, blue-color human being, and defeats Ravana. And the humility வளர்த்து கொள்வதற்கு ஜெயித்தால் போராது. Only when you lose, you learn that it's the form of the day. It's the scope of the playing field that decides who is the winner. And then there is a third lesson. The third lesson is something that I have often alluded to. It's all about the journey. It's not the destination. In the Aadu Kalatla, we play nearly daily. We play basketball. And when we form teams, secretly, don't tell, I usually form the team so that the other team will have an easier game. ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப ஃபேமஸாக ஒன்று சொல்லுவாங்களே, சம்டைம்ஸ் ஐ வின், அதர் டைம்ஸ் ஐ லேர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி யூ போத் ப்ளே தட் 1 hour கேம். போத் த டீம்ஸ் கோ த்ரூ தட் ப்ராசஸ். சபரிமலைக்கு போகிற மாதிரிங்க, அத்தனை பெரிய ஜேர்னி. இட்ஸ் அ மேரத்தான் எஃபர்ட். 2 பேரும் சேர்ந்து கிளம்பினோம், நான் தான் முதல்ல ரீச் பண்ணேன் படியை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது வின் அப்படிங்கிறது. போய்க்கோ. ஐ என்ஜாய்ட் த பேசேஜ் ஜஸ்ட் லைக் யூ டிட். ஐ saw the sights just like you did. I prayed at every one of those little temples along the way just like you did. What's the big deal? We both have experienced and gained from that journey. அதுதான் 3வது lesson that failure teaches me. Focus on the journey.
focus on the exposure that you're getting. As a closing thought then, ஸ்கூல்லையோ காலேஜ்லேயோ எத்தனையோ பேர் வந்து எவ்வளவோ பணத்தை கட்டி இதுதான் ஃபீஸ். Many of us succeed. Some of us succeed very well. A few of us fall down the wayside and we fail. அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இல்லை, அது அப்படி திருப்பி போட்டிங்கன்னா every one of us succeeds. Whoever sees failures as the stepping stones, அதை கொச்சையாக சொல்லணும்னா failures, they are the fees you pay to succeed. ஜெயிப்பதற்கு நீ கப்பம் கட்ட வேண்டுமே, அந்த கப்பம் தோல்வி. Only when you fail, you know what it is to win. Remember that, and all the best for your future failures. சீக்கிரமே சந்திப்போம். Thank you. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.